Pjesa. How you doing, Robert? Well, the State Department is a bureaucracy. It's a giant bureaucracy. And the ambassadors, they're people who are appointed because they gave money to whatever administration is in there. I mean, they're mostly, they're not politicians. They don't have a background in political science or geopolitics. Everyone I knew was saying, oh, we're going to be there in the 6th. We're going to be, no matter where you went. I said, I think this is going to be really big. And I asked the Secretary of Defense, I said, I think you should recommend to Nancy Pelosi and to Congress, because they're the ones that control it, I would like to recommend 10,000 National Guardsmen to go and to police the air, just in case. I mean, it's a massive rally. This could be over 1 million people. And by the way, I think it was substantially over 1 million people. You never hear that, but I think it was substantially. Did the DOD go to Pelosi? Yeah, he did. And they turned Chris Miller, who was a great guy and did a great job. He went to them. I didn't do it as an order. I did it as a suggestion. Because remember, they run the police. Right, in the district. Pelosi and Schumer run that whole operation. So a lot of people don't know this. They don't like to report it. So they went there. They recommended that I said, only because I knew the size of this crowd was going to be enormous. What you see there was, again, a very small number of people relative to the people that heard the speeches and went home. And I said 10,000 people. And Nancy Pelosi turned it down. Did you ever ask her why? Did you ever find out? No, I didn't ask her why. Okay. Well, next time I talk to her, I'll ask her. It would be a good thing. Next time you talk to her, ask right. her. Anybody want to ask her why? But you don't hear that. I mean, I'll bet you most of the people in this audience have never heard that before. So I recommended 10, but I said, do whatever they want. They're running the Capitol. They know what they're doing. Gage. Nga pas, vin kukullat e tij, Gramos Pashko dhe Blendi Gonxhe. Janë thirrur në Kongresin Amerikan të shajnë Berishën, nën Komisioni i të Drejtave të Njerëzit, Komisioni i Marrëdhënieve me Jashtë. A do të mjaftojnë vetëm duke i quajtur diktator, apo do të shkojnë më larg? Gramos Pashko ka marrë videot e 28 majit dhe ngul këmbë që kongresmenët të shohin se si e kanë rrahur Gonxhen, por Gillman del nga salla se gjoja ka shumë punë. Gramos Pashko mundohet të bindë Kongresin se how can we be great? So we couldn't use that. We can't say keep America great, because I know it's a horrible thing to say, but I don't feel America right now is great. I don't feel it, and neither does anybody in this audience feel it. We're all embarrassed, Bill. We're embarrassed by what happened, whether it's at the borders or Afghanistan. And as bad as the borders are, I think the single most damaging, most embarrassing moment in the history of our country was when we fled Afghanistan, the way we got out. Not getting out, we should have gotten out with strength and dignity. And we got out like, I won't say it, we got out in a way that should never, ever happen to this country again. But every one of those leaders that you're asking about, every one of them is watching that. Okay. And they no longer respect our country. So I'm trying to assess Putin and Xi. Who between the two is a bigger threat to America? When you have nuclear, everybody's a threat. That's why I ended the Iran nuclear deal, because Iran was a threat. And I think they're going to give it back to them, which is not even believable. And if they do, Israel may not exist for very long, because that's what they have in mind. You can never do that. But I think when you have nuclear weapons, it's a different ballgame. There's two individuals who can order the nuclear weapons. Let me tell you about both. I know both of them even better than I know you, and I know you pretty well, but I know both of them even better. I would say this, both very, very strategic, very, very smart. They both love their countries. They really do. They love their countries. They were afraid of this country, of our country. They're no longer afraid. They have no fear of our country anymore. They have no fear because of the leadership. A year ago, they had tremendous respect and fear, whatever you want to call it. Today, they have none. I think they're both at the top of their game. Our gentleman is not at the top of his game, but most importantly, I'm not sure he ever was. If you look back at his record, if you look back at the decisions he's made over a 40-year period,
He has never We'll get been to at him. the top of his game. We'll get to him. But you still haven't answered my question. Who's more dangerous? I think, honestly, I think they're both dangerous. It depends on what day you're talking about. China has a massive military. I did ask this question to Putin because Putin is an interesting guy, but he's a little bit, he loves comedy, believe it or not, and he loves sarcasm. And usually I'd ask him about a question and he'd say things like, oh, they're sort of like nothing. I asked him about China and he was very serious. He said, exact words, they are a great and powerful force. They are a powerful, powerful nation. There was no smiling. There was no anything. There was no anything. How do we fix journalism in this country? Take it and run with it. Well, I think the first thing, and I really mean this, it's we talked about how evil it is, how corrupt it is. I say it's the enemy of the people, and it is. And it's hard for you to know. He understands it better than anybody probably in the world, maybe me. But you know what? When you know like a subject really well and you're part of the story, if you're a carpenter, if you're an electrician, if you're a Wall Street guy, if you're whatever, you don't know if the story's like correct or not correct. So you're reading something and you assume it's correct. We took the ratings of the press from very high to, I think it's lower now than Congress, if you can believe that, okay? But the way, I think the only way you're going to fix it is you have to do something about the libel laws. Our country has been run by fools and idiots for a long time. And we just can't let that happen anymore. And then we have an election that was a disgrace. And now we have people that are destroying our country. Our country is being destroyed before your very eyes. Our country is being destroyed with millions of people coming in, with a military that's not allowed to do what they do, which is ideally nothing. You know, when you have a really strong military, you're not going to have to use it. When you have a weak military, that's when you're going to have to use it. But our military was so strong, Bill, so powerful, nobody would have played games. And in one horrible day in Afghanistan, the whole world no longer respects our military and no longer respects our country. But we can turn that around, make America great again. If you had one thing to do differently during your presidency, what would it be? So it's a great question. It has been asked a few times, and you know, there will always be things you would do differently, no matter what whether it's your business or your personal life, no matter what. When I came to Washington, I was only there 17 times in my life. I didn't know the people very well. I had to rely on people to give me recommendations. I would certainly have made certain, and we had some great people, but certain personnel changes. I would have had a few other, he says Attorney General, how about that? Now, I would have made some other choices, and now I've been there for 4 years, and I'm sort of still there because everyone's calling, you know, wanting me to endorse and giving me recommendations and all of these things. So I would say really personnel changes. I wish I had a choice to, or a chance to do that again, and maybe we will have, but now I know everyone and we won't be making any mistakes. I hope we're not going to make any mistakes. Τον ακουτών ветеранов се не додикеме гифния на кругът чашес. Τον ακουτών туин се не поноем да достроим ветен директуре хя на артня. Τον амбустесин шапарът. Who did you enjoy speaking with the most? I mean, many of them. You know, the ones I did the worst with were the weak ones. We had weak leaders in the world, too. The ones I did the best with were the tyrants, and they all say, oh, he loves tyrants. He wants to be a tyrant now. I just, for whatever reason, I got along great with Putin. I got along great with President Xi of China.
I got along great with Kim Jong-un of North Korea. And isn't that good? The first time and the second time we won by even more. And it looks like we might have to think about very strongly a third time. You're lucky we fought like hell, or you would have had a rough situation in Florida. And Ron's done a really good job, and he's a good guy. Possible number 2 for DeSantis? Well, you know, first of all, I think the people are going to be very happy with what I do, number one. And I think the people... And by the way, a poll just came out. They have me at a number that nobody's ever been at before. Can you believe it? Now, I'm helped a lot by the current administration, in all fairness. I hate to say that. I hate to admit it, but I am helped a lot by the current. But it's possible you would put the governor on... Well, he's certainly somebody that I like a lot. I can tell you that. Zone. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province, or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is... Kam lexuar disa nga librat tuaj, pëlqejmë shumë vrasjen e Gjashpajtën. A do të keni ndonjë libër me vrasja e komunizmit, vrasja e socializmit? E kam prekur paksa tek vrasja e generalit Patton. Donte të luftonte Stalinin dhe Sovjetët mbas mposhtjes së Gjermanisë, dhe ai kishte një vizion shumë të mirë se ç'do të ndodhte me Stalinin, që erdhi dhe sundoi Europën lindore për dekada. Patton e dinte se kjo do të ndodhte, por Truman dhe Amerika së kohe nuk donte të luftonte ndaj tij sepse po merreshin me Japoninë. Unë nuk jam dikush ideologjik, jam historian. Ne kemi botuar 12 libra me vrasje dhe më shumë se si individ të ndryshëm ndikojnë për Amerikën dhe si erdhëm këtu ku jemi sot. Jemi të lumtur që shumë nga librat janë suksesshëm në botë dhe libra jo fiction. Ju ndjek çdo natë dhe ju thatë që Trump do të hyjë në garë, por do të ketë 210 vota elektorale kundra, sepse në disa shtete që nuk fiton kurrë, si në New York, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, Oregon, California, a ka ai ndonjë shans që të fitojë përsëri, të vinë pushtet? Ai ka një shans, por është një rrugë shumë e vështirë sepse një numër shtetesh që janë liberale nuk do të votonin kurrë për atë. Ne sot në SBA jemi tribal, nuk jemi të gjithë bashkë. Ai ka 210 vota që nuk i merr kurrë, por ka 213 që i merr. Duhet luftoj shumë tek shtetet e ndërlikuara si Pennsylvania, Michigan, shtete jo miqësore ndaj tij. Tani, ai ka konkurim që nuk e ka patur më parë dhe ka me guvernatorin DeSantis, i cili don që të bëhet president gjithashtu. Kjo do të jetë drama e madhe për 2 vitet e ardhshme, por është një mundësi që Trump mund të fitojë. Thonë se nuk patëm dallgën e kuqe, për Kongresi shkojnë nga Republikanët, dhe Nancy Pelosi s'do të jetë më speaker e Kongresit. A është një lajm i mirë? Është lajm i mirë për mua sepse nuk e pëlqej agjendën progresiste që po dobëson Amerikën dhe nuk e pëlqej Nancy Pelosi. Dhe unë nuk besoj se presidenti Biden po e drejton mirë vendin. Shumica e amerikanëve po vuajnë. Fakti që ishin zgjedhje kaq ngushtë më surprizon mua. Republikanët duhet dilin më mirë. Ka disa arsye që kjo nuk ndodhi.
Popujt në botë nuk e kuptojnë se si funksionon qeveria jonë. Ne kemi presidentin, kemi 2 dhomat e Kongresit, kryesisht për të mbajtur në kontroll presidentin që të mos bëhet diktator. Nga ato që ai kërkon, ai duhet të aprovohen nga 2 dhomat e Kongresit. Tani kemi një dhomë kundër agjendës së Bidenit dhe e bën shumë të vështirë për Biden në 2 vitet e ardhshme që të mos arrijë asgjë. Diçka për arsimin SBA. Një problem për mua, si huaj diplomuar këtu në 93, ne kemi mësuar një histori ndryshe për Amerikën më parë. Me teorinë e wokizmit, teorinë kritike, ju po hidhni poshtë njerëzit e mëdhenj real që ndërtuan këtë vend. Ndaj librat e mi shiten, se ata nuk mësojnë të vërtetën në shumë shkolla publike, dhe fëmijët nuk e din se për çfarë ishte lufta civile, apo çfarë bëri George Washington, apo generali Patton. Nuk e din dhe nuk duan ta dinë, sepse ka në dorë këtë. Çdo sekond që e heq vëmendjen e tyre nga gjërat serioze. Unë shkruaj këto libra dhe kemi shumë dhe për fëmijët, duke shpjeguar gjëra pa u bërë të mërzitshëm, të mësojnë se çfarë ka ndodhur në të kaluar, siç e dini ju Robert, se ç'o ndodh, s'po ndodh tani. Nëse shkon në Europë, nuk shikon vetëm CNN-in, nuk shikon Fox News. Unë nuk kam ndjekur që kam ardhur këtu në shkollë, por nuk e shikoja dot në Shqipëri, Itali, në Gjermani. E di, qeverit në shumë vendet e Europës kontrollojnë rrjetet e informacionit. Por tani me operacionin tim në Spin News, ne nuk kemi të lidhur me asnjë korporat. Shkoni tek BillO'Reilly.com dhe na ndiqni. Askush nuk na bllokon dot. Do të merrni një emision çdo natë që jep të vërtetën, ndaj e bëra këtë, se doja të ikja nga bota e korporatave. Ne marrim letra nga gjithë bota. This is catching on that people who want honest information are going to BillO'Reilly.com. A janë përkthyer librat tuaj në Europë? Ne shesim në Europë, me shitur është vrasja e Jezusit. Vrasja e SS-ve. Tani me Amazon je kudo. Librat tanë janë në 30 gjuhë ndryshme. I them se do ta përkthej me kënaqësi në shqip vrasja e Pattonit. Kemi një mik përbashkët dhe ai më thotë se Billi njeh shqiptarët. Çfarë mendoni për shqiptarë amerikanët këtu? Punojnë shumë. Në qytetin time kemi shitore pronë shqiptarëve. Punojnë shumë. Sepse për shumë dekada shqiptarët nuk kishin mundësi të ngriheshin. Ishin gjithmonë komunistët që ju kishin rënë çizmen e tyre te qafa e tyre. Tani është një rrugë ndershme drejt prosperitetit, jo vetëm në Amerikë, por edhe tek vendi juaj. Por duhet punoni shumë. Që të keni sukses, ju duhet punoni shumë. Unë kam punuar shumë. Shqiptarët që nuk punojnë shumë dhe ngjajnë për mua njerëz shumë të mirë. Nuk kam qenë në Shqipëri, kam qenë në Korfu dhe di ju jeni për te i detit. Jeni mirë pritur, I them. A do të më bësh një turnet mirë po erdha? I them po. Emigracioni në Amerikë është një dështim. Vetë jam në shtetës, por ju mbroni kufirin e Ukrainës me Rusinë. Ndërkohë që në kufirin tuaj jugor hyn çdo një. Keni një program Green Card dhe ish komunist, ish kriminal, vinë, jetojnë këtu, votojnë për të majtën.
Listen, migration all over the world is a disaster. Dëgjoj, emigracioni kudo në botë është një USA is a shkatrim. scandal, Amerika është një skandal. and it's got to be dealt with. I mean, Vendet e pasura nuk mund të mbështesin gjithë botën. can't support the entire world. Just can't. But that's the way it's going. Edhe unë po të isha And I një always say, Meksikan if i I were varfër dhe kam Mexican, 3-4 fëmijë, I had 3 or 4 për t'u kids to ushqyer, feed, I'd sneak across do to the hyja me USA, skufirit I would. amerikan And dhe I'd do të work and get punoja money and send it për back to my dërguar family. para I për don't blame familjen those poor time. people. Nuk i fajsoj But ata there's got to be njerëz të varfër. responsible government policy. Por ne duhet kemi Now, in politika America, we të let in more përgjegjshme than të 1 million qeverisë. people every Në mënyrë year, ligjore në Amerikë, ne legitimately lejojmë come work. I 1 think that should milion be 2 vet million. në vit me green card. Për mua I duhet think that bëhen they 2 should give milion. out more green cards Më as shumë the leje work green permits, card, and sepse because it would help our country. do të But you ndihmonin just shumë can't vendin have ton. people coming across Por ju the nuk border mund të with vini këtu narcotics gjithkush and me terror droga, ideas me and idet everything else. terroriste. And that's what the Biden administration Biden has ka succeeded pasur in doing, sukses open borders. It's me crazy. kufijtë e hapur. How do you see the situation in Ukraine? Si e shikoni situatën në Ukrainë? Bideni shumë i butë. I support Biden's Unë mbështes position in pozicionin e Ukraine because Biden, I think sepse that it's kjo po hurting dëmton Putin, and he's the villain. atë Let's që face është it, it's Putin. Zuzari, And Putinin it's hurting Putin a dhe lot. ukrainasit e And meritojnë if të we stay the furnizojmë e course po luftojmë there and continue për lirinë e to tyre, supply the Ukrainians who dhe deserve to Putin be do të supplied bjerë. because they're fighting for their freedom. Bota këtë do, nuk do Putin's të ketë gonna go luftë down. të And madhe, that's what the world needs. apo We don't want a lojra big me shoot war there. We don't want presionet a nuke të thing. luftës bërthamore. Putin do të bjerë. Pressure, and I think Putin will fall. Dojtë intervista juaj me presidentin Trump dhe i thatë se Putin është një vrasës. Dhe ai tha, pse ne nuk vrasim? We kill people too. Është përgjigja më e keqe që ka dhënë Trump. Trump ever gave. Ai tha mbrëm se nëse do të ishte ai, Putini nuk do të kishte sulmuar kur Ukrainën dhe unë e besoj. And I believe that. They had a relationship of some kind Kishte where një they weren't lidhje going to cause trouble for midis each other. tyre. Nuk do të krijonin trazira për njëri tjetrin. I saw you last history tour with President. Vetë ju patët turin historik It was a good experience me presidentin for us too. Trump. A ishte kjo një përvojë e mirë. Experience that I did what? The history tour. Turi historik pra. Po, Great experience. ishte një përvojë e madhe, e pabesueshme. Ne mbushëm 4 arena nga 50.000 vet, të gjithë tifozë të Trump. Por nuk ishte problem për mua, sepse doja historinë çfarë bëri administrata e tij. Nuk folëm për zgjedhjet, nuk folëm për 6 janarin, ose folëm pak për 6 janarin, por jo politikisht. Not to the extent that it was political. It was just fact after fact after Vetëm fact fakte. after fact. Mësim, And we learned çfarë in those bëri shows a Trump tremendous dhe si e amount bëri. of what President Trump did while he was in office and how he did it. And the people that Njerëzit came and spent që a lot of paguan money shumë for për the biletat tickets, ishin të they were lumtur. all very, very happy with the presentations. Are you planning to do any other tour? A like that? mendon për një tur I tjetër? can't do it because he's running now. Nuk e bëj and he's dot, kinda, se ai tashmë po you know, garon. in that Ka arena. dalë në arenë dhe s'besoj, So I don't think I'm going to do por any unë do there. të I may interview kemi him intervista down the road. me të. Ti më nje mua, unë jam i drejt But për drejt. Right now we're going to keep it. You know me, I'm pretty straight. I don't. I know, Bill O'Reilly. Yeah, yeah. Para 2 I netësh saw u you pash te the Como, 2 nights ago with por jo Fokus, te I think. CNN-i, sa ta së të meritojnë. Invited in CNN, in Fox News, they're gone. Well, they invited me on News Nation, and we had a good debate. I'm Ata gonna më be thuan doing në it News again Nation, on a patëm regular debat basis. mirë dhe do ta bëjnë në I baza wanna të get the rregullta, word do out të vazhdoj. You Nuk know, pres I'm të më ftoj expecting CNN se to invite nuk me më provallojnë anywhere. I dot. mean, they can't handle me. They don't deserve you. They can't handle me. And so, Unë shkoj për njerëz të respektueshëm që na ftojnë. We're respectful to people Se who ti e di, unë invite s'kam us. frikë të I flas thought çdo that was kujt. a good exercise to do. I'm not afraid to talk to anybody, as you know, Robert. I remember when I first came in state in 1993. Mbaj mend që kur kam ardhur në shkollë, Bill O'Reilly në 93-shën te Inside Edition, pastaj Fox News, për mua ka qenë emision ndryshe tërësisht nga ato në Europë dhe ishte një lloj mësimi për këtë gazetarie. Yeah, we try to give you fact-based information so that all over the world people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, you know, stay strong. Stay strong.
Kudo protestohet, edhe pse elitat i përçajnë. Francezët përleshen, gjakosen, djegin, po kështu edhe grekët. Dhe francezët u ngritën thjesht për një rritje të vogël benzinës. Kinezët përplasen me shtetin monist dhe rrezikojnë jetën e tyre. Madje, për herë të parë dëgjohen dhe përpara kamerave të celularëve thirrje për kërkim dorëheqje ndaj kryetarit të Partisë Komuniste dhe presidentit Xi Jinping. Dihet që në Kinë, kur ndodhin mijëra arrestime, askush nuk e di fatin e të arrestuarve, mbas e zhduken për 5 ose 6 muaj, mbas edhe ekzekutohen, pra ata protestojnë. Protestohet edhe në Iran, për të drejtat, sidomos me reagimin e ashpërt të qeverisë islamike ndaj femrave. Dhe gjesti i futbollistëve të Tiranit në kampionatin botëror për të mos kënduar himnin kombëtar tregon që gjithkush mund protestojë.